ஹலோ டிசைனர்ஸ், இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டுட்டோரியலில் டிஸ்பிளே ஆகிற டயக்ராம் எப்படி சாலிட்வொர்க்ஸ் 2020 போகிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ளே போகலாம். டயக்ராம் நம்பினதுக்கு முன்னாடி டயக்ராம் நான் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஓகே, இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷீட் மெட்டல் எக்ஸசைஸு. ஸோ இதோட ரேடியஸ் திக்னஸ் 6, ரேடியஸும் 6, தென் திக்னஸ் இங்கேயும் சேம் 6 தான். ஸோ டோட்டல் லென்த் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் லென்த் இங்கேருந்து இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 120. ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் 12. ஸோ அதை நான் டயக்ராமில் கடைசியாக சொல்லியிருப்பேன். ஸோ அதில் செக் பண்ணுங்கள். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் ஸ்லாட் கட்டு, தென் இது ஒரு ஆர்க்கு கட்டு. அதேமாரி இது ஸோ இது ஃப்ரண்ட் வியூ, இது ஃப்ரண்ட் வியூக்கு ஆப்போசிட் வியூ. நீங்கள் இப்படி பார்த்தீங்கன்னா இது ஃப்ரண்ட் வியூ, இது ஃப்ரண்ட் வியூ, இது ரைட் வியூ, இது பேக் சைடு வியூ இருக்கும். ஸோ இது டாப் வியூ. தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல ரேடியஸ் 35, இது ரேடியஸ் 35. ஸோ 40க்கு ஒரு 40 அந்த பொசிஷனில் தான் இந்த சின்ன 4 சர்க்கிளும் லாக் ஆகிருக்கு. தென் இந்த சர்க்கிள் 25, இந்த சர்க்கிள் 25. தென் இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா 35. இது ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த டிஸ்டன்ஸ் 35. இந்த சின்ன சர்க்கிள் 6, டயா 6. இதை நான் எப்படி ஷீட் மெட்டலில் போட்டேன்னு சாலிட்வொர்க்ஸில் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு எப்போதும் உள்ள சாலிட்வொர்க்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதில் ஃபைல் பண்ணி போயிட்டு பார்ட் கொடுத்து ஓகே கொடுத்துங்க. Then select the sheet metal. In menu bar just select base plane, select the plane, then make one rectangle. Then we have to set the dimension for the rectangle. Length and breadth should be 96 and 70. Then exit sketch. Then thickness should be 6, so reverse direction. Then click OK. Now we have to do edge flange. For this sketch, just drag upwards to the y direction, x direction. The length should be 60, flange position will be centered, the bend radius should be 6. Then edit flange profile. Now normal to. Then make 2 circles on the sketch. Just select and control, hold control to equal the 2 circle. Then the length should be 10, this length should be also 10, the gap distance should be 25. Then the diameter will be 6, circle diameter. Okay, fine. Now we have to add, hold control and select vertical. Then from the bottom to the circle to 25. Now the sketch is fully defined. Make one center line, then connect to the center point. Just select mirror entity, select the circle, mirror about to the center line, then click OK. Now add one circle. The radius dia should be 30 or 15. I don't think so. Okay, then the diameter should be in 15. The position from this point to the circle should be 35. Now we make 2 tangent lines on both sides on the circle. Then select trim entity, select the unwanted portions you don't want in sketch, then click OK. Now the sketch is valid. Just give finish sketch. Now the one side will be done. Now we have to do another side also. So same default radius should be 6. Select the centered,
edit fan profile, normal to. Now we have to make one circle. The circle distance, circle dia should be 70, 60 of 70. Then the bottom point to center point, the distance 35. Then click OK. Now hold control and select vertical. Hold control, select the both point, then do vertical. Then it will be worked. Now we have trim entities. Select the something. Okay, just give height. Oh, this was the error we made. Just edit flange profile, normal to. Now we have to trim, so we don't want this also we don't want, and this also. Okay, the sketch is valid. Okay, now it will be fine. Just give finish. So opposite side also 50% done. Now we have to make the small cutout. Select the center point, make one circle for construction, then click OK. Then the diameter should be 40. Make one small circle, and the radius should be 6. Sorry, dia should be 6, radius should be 12, I think. So now we have to do circular pattern. Select, drag the center point to the circle center point. Now click OK. Hold control and select the both center point, then give horizontal. Same process in vertical, and click OK. And draw one circle. The dia should be 25. Then give OK. Okay, that's also horizontal. That's also in horizontal. Just give fully defined sketch, drag, then calculate. So now the sketch is fully defined. Now we go to extrude cut in sheet metal. Select the sketch. Now link to thickness. Okay, then click OK. So now we have to do some changes in center portion. Now we have to take center slot, then give dimension. So total length should be 20, then radius should be 6, length in this point to this point 15, 20. So okay, the length should be in 20, then click OK. Now we have to one center line for do mirror. So draw one center line for mirror this object. Just select, drag and select, then select the center line, then click OK. So make extrude cut. So okay, then click OK. Now we have also do one extrude cut in center part. Take 3-point arc, then just draw over it. Now make one center line to this point to this center point. Now select the line and took vertical. Then hold the shift and drag to this length should be 35.
select this point, hold the shift, then drag over it. This length should be 10. Now click OK. Now fulfill the sketch using the line. Now go to sheet metal, same extrude cut, then click OK. Mirror face is I think right plane. Front plane, then click OK. So now the sheet metal should be finished. Now we will check the total distance. This will be 12, so this will be 96, then this will be 12. Now this, so this length should be 12. Because of this we give 96 for the rectangle, so the total length should be 120. Okay, then we don't want this sketch, just delete. Okay, then just unfold, select the fixed face, collect all ones, click OK. Now okay, fine. Now we have to fold, just select collect all ones, click OK. So this is the sheet metal exercise. Please share our channel to others and do subscribe and support. And thank you for watching.